Hey guys, welcome to my English class. How is everything? Now it's time for English. Today we will practice speaking skill. And the task today is the 5 differences. This is Miss Trang. Let's take a look to the screen. There are 2 pictures. At the first look, they are the same, but actually there are 5 differences between 2 pictures. What are the differences? Now I will number the differences between 2 pictures. Let's take a look. Number 1. Can you find the difference in this picture? Good. The number 2. What about your answer? Awesome. Number 3. The horse. What about you? Sure. And number 4. Yes, it is the red birds. Number 4 in the second picture is awesome. And the last one. Good. The girl. Sure, this is the girl. Is it easy? Very easy. It is really easy to find the differences between 2 pictures. But how to say it? How to say that this picture is different from this picture? Now I will give you some tips to speak this task. Firstly, you need to number the pictures. Some people can say picture number 1, picture number 2, or some people can say in the first picture or in the second picture. If you number the picture, the listener can know that you are talking about the different pictures, not the same pictures, and they will pay attention to your speaking. Secondly, you need to point to the pictures when you're speaking. Why do you need to point to the picture when you're speaking? When you point to the picture, the listener can pay attention to your speaking, and they can understand what are you talking easily. And the next one, you can start by speaking. You can say in the picture 1 blah blah blah, but in the picture 2 blah blah blah. Or you can say, as you can see in the first picture blah blah blah, but in the second picture blah blah blah. Is it easy, everyone? Remember that you need to number the picture. You need to point to the picture when speaking, or you can start by speaking. Now everyone, let's take a look to the screen. I will give you some main structure. If you use this main structure, it can help you to do this task perfectly. The first structure is there is or there are. For example, there is a small cat on the trees. Một cấu trúc đầu tiên cô muốn nhắc lại với các bạn đó là mẫu cấu trúc có. Các bạn sẽ sử dụng từ there is với danh từ số ít, there are với danh từ số nhiều. The next structure is this is hoặc these are. For example, these are 5 kites in the sky. Mẫu cấu trúc này có nghĩa là có và cũng sử dụng số ít và số nhiều. The next one is she, he, this man. This girl is working. For example, the boy is running next his dog. Mẫu cấu trúc tiếp theo mà chúng ta nhắc lại đó là mẫu cấu trúc chỉ thì hiện tại tiếp diễn. Hiện tại tiếp diễn diễn tả hành động đang xảy ra ngay tại thời điểm nói. Có nghĩa là ngay khi thời điểm bạn chỉ tay vào bức tranh thì ai đó hoặc con vật gì đó đang làm gì. Thông thường thì chúng ta sẽ sử dụng kết hợp giữa cả số ít và số nhiều. Tuy nhiên thì nhiều năm ôn thi Moodle và hoặc Flyers thì cô Trang thấy là người ta sử dụng số ít nhiều hơn. Tuy nhiên các bạn vẫn phải luyện tập thường xuyên giữa số ít và số nhiều các bạn nhé. Now the next structure is it's sunny, it's windy, or it's rainy. This structure is about the weather. Cấu trúc tiếp theo tưởng vô cùng đơn giản nhưng rất nhiều bạn lại nhầm lẫn, cố gắng làm khó nó khi mình nói. Khi chỉ về thời tiết, các bạn có thể sử dụng mẫu cấu trúc vô cùng đơn giản là is cộng với trạng thái thời tiết. Các bạn không cần phải thêm từ weather hay từ gì đó để cho câu phức tạp.
Các bạn nhớ nhé. The next structure is the, now, to be, adjective or noun. For example, the lake is big. Một cấu trúc tiếp theo chúng ta lại sử dụng cấu trúc vô cùng truyền thống mà cô Trang thường nhắc với các bạn, đó là động từ to be cộng với tính từ hoặc là danh từ. Tuy nhiên có một số cấu trúc, một số câu thì bạn có thể dùng the cộng với danh từ, hoặc các bạn dùng a hoặc an cộng với danh từ. Tất nhiên đó là với danh từ số ít. Còn the thì các bạn có thể sử dụng cả với danh từ số ít và danh từ số nhiều. Now let's come back to our picture. Firstly, we need to number the picture. You can say, this is picture number 1 and this is picture number 2. Please point to the picture when you number the picture. Các bạn nhớ nhé, khi các bạn đánh số thứ tự từng bức tranh thì các bạn phải chỉ tay vào, đó là điều vô cùng quan trọng. The next one, we will find the differences between two pictures and using the main structure we review about. Now everyone, in the picture 1, you can see a word, but in the picture 2, you cannot see a word. Ở phần này các bạn có thể nhìn thấy một bức tranh có bức tường và một bức tranh không có bức tường. Thật ra thì có một số bạn nghĩ phức tạp thì các bạn sẽ nghĩ là ôi đây có thể là hàng rào, ở đây là bức tường làm bằng đá, làm sao mình phải nói đây? Các bạn ạ, chuyện đó không quan trọng lắm. Quan trọng là các bạn có thể sử dụng đúng từ mà người nghe vẫn hiểu. Và nếu như các bạn biết từ were thì các bạn có sử dụng từ were là đủ. In the picture number 1, there are 4 trees, but in the picture number 2, there are 3 trees. In the picture number 1, the horse is standing, but in the picture number 2, the horse is sitting down. In the picture number 1, the bird is red, but in the picture number 2, the bird is blue. In the picture number 1, the girl is eating watermelon, but in the picture 2, the girl is eating cake. Vừa rồi cô đã thực hành với các bạn phần ví dụ ở bức tranh đầu tiên. Đầu tiên là chúng ta number the picture, nhớ đánh số picture để chúng mình nói cho dễ hơn, và nhớ là dùng ngón tay để chỉ nha. Thứ hai là chúng ta lần lượt nói các điểm khác nhau trong bức tranh và đơn giản hóa nó đi. Chúng ta hãy sử dụng những từ chúng ta biết, đừng cố gắng nghĩ những từ mà chúng ta không biết. Các bạn ha. Now it's time to practice. Are you ready? Don't worry, I will help you to give you some new words and you can practice it easily. I have 2 pictures here. Do you think that they are the same? Sure, they are not the same. There are 5 differences between 2 pictures. Let's look at the picture and find it. You finish? Well done. Now I will help you some new words. About 2 crocodiles picture, I have some new words for you. Firstly is a fly or flies. Fly or flies are kinds of flying insect. Flies are known as the vectors of disease. Đó là con ruồi các bạn ạ. The next word is a flower vase. Flower vase is a thing that you put the flowers inside to make your house or your room look more beautiful. This is a flower vase. I know that some students know about this word, but some students didn't. Remember that. The next picture is really funny. Let's take a look to the screen. What can you see? Is it funny? About this picture, we have some new words. Firstly is a pirate. Pirate is a person who attacks and robs ships at sea. Oh, pirates. Everyone say pirates. Pirates. Pirates.
Parrot là tên cướp biển đúng không các bạn? The next one is a parrot. 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 Parrot is a colorful bird. It has a long tail and beak. And parrot là con mèo. Now I have only one homework for you. Our homework is practice at home. Camera, send it to me, to Miss Trang. And remember that you need to number the picture. Yes, you need to point to the pictures. Very good. And you can use some main structure. Good. Remember that camera and send to me by Zalo. Goodbye and thank you everyone. Bye bye.